Welcome to VDR, your channel. Operating costing or service costing. We are explaining now. If you like my class, please subscribe VDR, your channel. Thank you and share it, comment. Let us see the operating costing. Generally, cost accounting is preparing and maintaining to find out the cost per unit in the manufacturing sector. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది జనరల్గా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్లోని వాటిలో ఉపయోగిస్తాం. ఒక వస్తువు యొక్క కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అయిందో కనుక్కోవడం కోసం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ నవేడేస్ ఇన్ మోడర్న్ టెక్నిక్స్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఇస్ అప్లైడ్ ఫర్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఆల్సో. సో ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలోని ఈ యొక్క కాస్ట్ అకౌంటింగ్ని ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లోనే కాకుండా సర్వీస్ సెక్టార్స్లో కూడా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. సో దోస్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, నెక్స్ట్ పోర్ట్ ట్రస్ట్, సిమిలర్లీ హోటల్స్. So many sectors, road maintenance, canteens, port trust are uses in the service costing. It means operating costing. So operating costing now are using not only in the manufacturing sector, it is using in the hospitals, road maintenance, hotels and restaurants and banking companies and insurance companies and transportation organizations. In transportation organization, goods transportation and passenger transportation, so many sectors are using the cost accounting. So this type of costing is known as the operating costing and servicing costing. So let us see the nature of the costing and heads of the costing. Let us see the services like in operating costing. Transport services. Transport services for like goods transportations, passenger transportation, rail transportation, waterway transportation. So those are the comes under in the transportation services. Next, supply services. Gas supply, water supply, electricity supply. So these are come under in the supply services. Here finding out goods cost per ton, bus transport passenger cost per ton, alage gas supply for kg gas supply, electricity for kilowatts and water supply. Those are the come under in the service sector. Welfare expenses like hospital expenses, hospital services, canteen services, library services are come under in the supply services. Municipal services like street maintenance, light maintenance, road maintenance are come under in the municipal services. So in what way we are calculating the cost for different sub services for different category of maintenance. For example, goods transportation. So in goods transportation we are finding out the cost per ton kilometer. So ఒక టన్ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఫిక్స్ చేస్తారు. ఒక టన్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపించడానికి ఎంత కష్టం అవుతుందో వాళ్ళు నిర్ణయించి చెప్తారు. దాన్ని బట్టి ఎవరైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఆర్డర్ని బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో బస్ టికెట్స్ని ఫిక్స్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు? సో దిట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్. ప్యాసింజర్ ఒక కిలోమీటర్ దూరం ఎంత ప్రయాణించాలి, అలా త్రూ అవుట్ ది ఏరియా వైడ్గా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లోని పర్ కిలోమీటర్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, అలాగే గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే హోటల్ మెయింటెనెన్స్లోని రూమ్ రెంట్ పర్ డే, ఏసీ రూమ్ అయితే ఎంత, అలాగే నాన్ ఏసీ రూమ్ అయితే ఎంత, సింగిల్ రూమ్ అయితే ఎంత, డబుల్ రూమ్ అయితే ఎంత, అలా రెంట్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దోస్ ఆల్ కాస్ట్ ఆర్ పర్ ton or per passenger cost kilometer or room rent or hospital for patient bed. So those expenses should be calculated according to their nature.
సో యొక్క నేచర్ బట్టి మనం కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్ us see the different categories of heads in the operating costing. So what are the heads in the operating costing? Like fixed cost, variable cost and maintenance. Those costs are classified in the operating costing. So what are the items are come under in the those classification of the heads? వాటిలో వచ్చే ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనం క్లియర్గా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, classification of costs. So costs are classified here: fixed cost, maintenance cost and operating cost or running cost. Standard cost or fixed cost. Here the items will be come under like fixed expenses. So those whether the production or services may run or not, but the expenses are compulsory. So like for example, operating manager salary and supervisor salary, insurance, garage rent and permanent employee salaries, permanent driver salaries and vehicle tax and license fees, motor vehicle insurance, and if you borrow any amount for capital, interest on capital, general supervision, supervisor salary, those which are the fixed in nature, those are fixed in nature are come under in the standard cost or fixed cost. Okay, next maintenance charges like tires, tubes, repairs and paintings. Next overhauls. Overhaul is also nothing but repairs. So repairs and maintenance are come under in the maintenance charges. Next running expenses. Running expenses are depending upon the performance of the work. వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ యొక్క రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అని కూడా అంటారు. పెట్రోల్, హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ వి రన్ ది vehicle and depending upon the kilometers the petrol cost will be maintained. Oil, grease are also depending upon the distance, depending upon the trips, depending upon the work, the running and charges are maintained. For example, driver salary is also maintained for the trips, for kilometers. The driver salary come under in the operating costing. If it is salary is a permanent employee, it comes under in the fixed charges. సో పర్మనెంట్ నేచర్లో కనుక డ్రైవర్ కనుక కండక్టర్ కనుక పర్మనెంట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే సో దే విల్ బి చార్జ్ ఇన్ ది ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్, శాలరీ అలాగే ఫిక్స్డ్ నేచర్లో పే చేస్తూ ఉండేవి. లేదు డిపెండ్స్ అపాన్ ది కిలోమీటర్స్ ఆర్ ట్రిప్స్ మీద పే చేస్తూ కనుక ఉంటే అది ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ కింద వస్తుంది. సో నేచర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ బట్టి మనం ఫిక్స్డ్ నేచర్ అయితే కనుక స్టాండర్డ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్లో వస్తాయి. అలాగే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ వచ్చేసరికి లైక్ టైర్స్, ట్యూబ్స్, రిపేర్స్ అలాగే ఓవర్హాల్స్ ఉంటాయి కనుక మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్లో ఉంటాయి. పెట్రోల్, ఆయిల్, గ్రీజు అలాగే కిలోమీటర్ ట్రిప్స్ ప్రకారంగా కండక్టర్ శాలరీ, డ్రైవర్ శాలరీ అలాగే కనుక పే చేస్తూ కనుక ఉంటే అవి రన్నింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఛార్జెస్ కింద వస్తాయి. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ప్యాసింజర్ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అలాగే ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు, అలాగే కాస్ట్ పర్ టన్ కిలోమీటర్ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us see the examples. Let us see an example to find out the total number of kilometers and cost per passenger kilometer. So number of kilometers travel ఎంత అయింది, అలాగే కాస్ట్ పర్ ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్ కూడా మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఈజ్ 10. నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఈజ్ 10. అలాగే డేస్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ఏ మంత్. సో డేస్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ మంత్ ఈజ్ 25 days. సో 25 days 1 monthలో ఆపరేట్ చేశారు. రౌండ్ ట్రిప్స్ మేడ్ బై ఈచ్ బస్ ఈజ్ 4 trips. ఒక్కొక్క బస్సు 4 ట్రిప్పులు పర్ డే. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ రూట్ 20 kilometers లాంగ్ వన్ సైడ్. సో అప్ అండ్ డౌన్ మీన్స్ 20 మీన్స్ 40 kilometers బస్ ట్రావెలింగ్. కెపాసిటీ ఆఫ్ బస్ ఈజ్ 40 passengers.
So normal passenger traveling capacity is 90% capacity. So now we are calculating the number of kilometers and passengers kilometers. So number of kilometers and passenger kilometers. We are not calculating the cost per passenger kilometer. Just we are calculating the number of kilometers traveled by total 10 buses and passenger kilometers. Total passenger kilometers per 10 buses will be calculating the now. Okay. So let us see number of kilometers. Number of kilometers means, so number of buses here, number of buses 10 into days operate into trips into distance up and down. So 2 into 20 means 40. Okay, thus we are calculating the passenger number of kilometers. So 10 into 25 into 4, so into 40. 220 means 40. Okay, this is the, we are calculating the number of kilometers traveled by 10 buses in 1 month. So 10 into 25 into 4 into 40 means 40,000 kilometers. So 40,000 kilometers traveled by 10 buses in 25 days. Okay, this is the number of kilometers. Let us, we have to calculate the passengers kilometers. So number of buses 10, days operated 40, so days operated 25, trips 4, up and down 22 into 20 40. Next normal passenger, so capacity of bus is 40 passengers capacity, and normal capacity of passenger traveling is 90%. So total bus capacity is not full everywhere. So here taking 90% capacity will be full in the bus. Okay, 10 into, so 10 buses. Number of days operated 25 days. So how many trips? 4 trips. So up and down 40 kilometers. Okay, next number of passengers 40. So normal operating capacity is 90% capacity is filling in the bus. Okay, so now we are taking the passenger kilometers. So 10 into 25 into 4 into 40 into 40 into 90%. So 14 lakhs 40,000 passengers kilometers. Okay, total passenger kilometers for 10 buses is 14 lakhs 40,000 kilometers they are taken. Okay, if total cost per 10 buses, for example, total cost per 10 buses, for example, is 3 lakhs. For example, 3 lakhs rupees for total cost maintained for 25 days, 10 bus, 4 trips, 40 kilometers, 40 passengers and 90% capacity. For example, 3 lakhs means, now divided by the 14 lakhs 40,000. Okay, 3 lakhs divided by 14 lakhs 40. 3 lakhs divided by 14 lakhs 40,000. It means 0.208 paisa. So cost per passenger kilometer is 0.20 paisa will be taken. So total cost operating for 10 buses and total passenger kilometers are 14 lakhs 40,000. Then cost per passenger kilometer is 0.28. Okay, let us see the cost per ton. So number of cost kilometer per tons will also calculate, taken an example. Okay.
Now we are showing the total tons kilometers. Total ton kilometers will be calculated. Example, number of vehicles, 10 vehicles, the capacity is 2 tons. 5 vehicles, capacity is 6 tons. Number of vehicles is 20, capacity is 5 tons. Each vehicle makes 5 trips a day. సో ప్రతి వెహికల్ కూడా 5 ట్రిప్స్ అనేవి అప్ అండ్ డౌన్ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ కవరింగ్ డిస్టెన్స్ 10 కిలోమీటర్. అప్ అండ్ డౌన్ టోటల్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 10 కిలోమీటర్స్. ఈచ్ ట్రిప్ 10% వెహికల్స్ లేడ్ అప్ ఫర్ రిపేరింగ్ డైలీ. 10% వెహికల్స్ ఎప్పుడు డైలీ రిపేర్కి వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే 90% వెహికల్స్ మాత్రమే వర్కింగ్లోని పర్ ఎవ్రీడే ఉంటాయన్నమాట. అండ్ 80% కెపాసిటీ యాక్చువల్లీ యూజింగ్. సో ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది టన్స్. సో వెహికల్లో మొత్తం ఫుల్గా కాకుండా 80% కెపాసిటీతో ఫుల్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ 25 days ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఏ మంత్. సో ఈ 25 daysని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. సో క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ 10 kilometers. Total 10 kilometers calculated for total 35 vehicles. Okay, so 10 kilometer. We are now total 10 kilometers. We are calculating the now. So yeah, 10 vehicles. So 10 into capacity of tons is 2. 10 into 2, 20 tons. Next, second, 5 vehicles into 6 tons. Next, 20 into 5. Okay, vehicles into tons plus vehicles into tons. Vehicles into tons. Into how many trips per day is 5 trips. 5 trips a day. How many kilometers? 10 kilometers. So 10 kilometers. Okay, how many days? 25 days. Next, so 10% laid up for repairs and 90% vehicles are running in the month. 90%. And the capacity of the vehicle using is 80%. So 80% capacity using the vehicle. So vehicles into capacity. Vehicles into capacity. Vehicles into capacity will be added for total tons. So total tons vehicles. Next, 5 trips in each day. So distance of the trip is 10 kilometers. And 25 days are operating. 90% vehicles are daily using the vehicles. And 80% capacity using the tons loading capacity. Okay, so let us calculate. So 10 to the 20 plus 5 6 is 30 plus 2 is 100. Okay, into 5 into 10 into 25 into 90% into 80%. So 20 plus 30 plus 100, 150. So 150 into 5 into 10 into 25 into 90% into 80%. 1,35,000 ton kilometers. Total ton kilometers are known as 1,35,000 ton kilometers are operating. Okay, this is the operating costing introduction and services in the different sectors. Next, cost classifications like standard cost, fixed cost, and maintenance cost and running cost or variable cost we are showing, and examples for total number of kilometers and total passenger kilometers and total ton kilometers we are calculating the now. So those are the examples are shown in this class. Next class we are showing the number of problems in coming classes. Okay, if you like my class, please subscribe VDR your channel, click bell icon, share and comment, and watch also other chapters like contract costing, marginal costing are available in the VDR your channel. Thank you very much.